created to have some fun together, sharing and singing. So, join and enjoy. Our love for opera brings us together. Thanks for being with us in this trip. So, everybody, we're having a very, very, very special program today. This is super special because, as you can see, we have in the house two great people who are going to be sharing with us for this Podcasthon year 2026. Of course, we have Katia, but talking or referring now to our guests, we have Mitzi Nunez and we have Sebastian Ramirez here in the house with us to share well, how can I say? I think turtles are one of the most extraordinary beings on Earth. I think everybody loves turtles, and today we are going to be talking a lot about turtles, these lovely animals that deserve all the love and care that we can provide. As part of the Podcasthon team that we are part of this 2026, we are not having opera singing content today. Today, the program is to talk about these great turtles. You can see in the bottom of your screen, if you're watching it on YouTube, you're watching a link where you can provide support for Gicoff. I'm going to be pronouncing it Gicoff only because in English it has to sound like G, but I'm going to be spelling it for you, GICOFF, gicofac.org. You and slash you can have the donations, and that's the place where you can support people who are listening to us on Spotify, Amazon Music, Apple Music, and everywhere there. I'm going to leave the link in the comments of the episode. And well, okay, let's get started. Why don't we get started with Mitzi and Sebastian telling us, please share with us what is GCOF? When was it created? How long have you been doing this great job? Tell us about yourselves. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, gracias por invitar a Gicoff, a este magno evento y pues para empezar vamos a compartirles cómo es que surgió Gicoff, ¿no? O sea, hace cuánto tiempo está trabajando. Pues bueno, Gicoff es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica principalmente a la conservación y a la investigación de tortugas marinas en áreas de alimentación y en específico trabajamos con la tortuga carey, ya que es una especie que está en peligro crítico de extinción. Hi, everyone. We're very happy to be joining these podcasts for this very special event. And we're here to represent GCOF. We're an NGO, a non-government organization, where we work on research, scientific research, and conservation of sea turtles, particularly doing in-water monitoring. So we basically spend a lot of in the water researching turtles. And we work particularly with the hub, is a critically endangered species. And we're here to talk a little bit more about what we do on our day-to-day. And also, please share in what area of the planet, because remember that we have listeners everywhere in the world. If you could share where in the world you are doing your job. I know that it's in the area close of Bahía de Banderas, but please explain what area is that you are doing this great work. Muy bien. Pues trabajamos en México del lado del Pacífico, en el Pacífico Central Mexicano, y es una zona comprendida desde Tehuamixtle, Cabo Corrientes, hasta la Bahía de Banderas, que está Puerto Vallarta, la Bahía de Banderas, que está dentro también de Nayarit. Entonces estamos trabajando en dos estados, que es Jalisco y Nayarit. So we're basically working on the Pacific coast of Mexico, particularly in the states of Nayarit and Jalisco, where the main locations of our work is Banderas Bay, just where Puerto Vallarta is located,
and we also work a little bit on the south part in a place called Tehuamixtle, and then up north we work in the whole Bay Area, basically working also in Nayarit as well. Could you share with us, tell us a little, because it seems to Rose, like what is it exactly, the kind of work that you do? Uh, let's put it this way. I think we all have good intentions, but we are also very ignorant in what you do. So you think you could share with us a little more detail on what is it that you support? Because people who are not aware, I think, what is it exactly that you do? You help them get their lay their eggs in sand, or you rescue them when they are hurt, or what is it exactly, the kind of work? What is the objective of the association? Okay, so we have different programs, but we mainly work in the water. So we are going to be working with the turtles when they're not on the beach laying their eggs. We mostly work with turtles in the water. And so what we're going to do is research on these areas that are used for feeding areas. So they're going to be eating all over the Banderas Bay. They're also resting in between nesting seasons, but we only work in the water. And apart from the work that we do, like research with turtles, we also do environmental education, not only with children from the bay, so that they learn and get to know about the turtles that are living in the area, but we also work with different sectors of the population, doing a lot of environmental education with them. Do you think you could share, because I think this is a question that many of us have in our minds, why are turtles important? I mean, every being on Earth is important, but what could be the importance of the carrot turtles that in the bay? In fact, if you could explain, I believe they are in other areas, not only here in the Bahía de Banderas. Maybe they are in other areas. If you could explain a little about the role that these turtles play in the area. What is the specific? Because I recall that Mitzi mentioned that they are endangered. Why is it that they are endangered? Uh, Something that you could be more explicit about the job with these turtles. Yes, so we have different species of sea turtles. Well, our work focuses on the hawksbill turtles. So hawksbill turtles, they are basically reef gardeners. So hawksbill turtles, they're going to live mainly in these areas of the bay where they're going to be eating a lot of the sponges and a lot of uh, animals that live in the reefs. So they're going to help maintain the equilibrium of the ecosystem. So they're basically um, fixing the reefs, trying to make a place for other species like fish, starfish, and other animals that live in the. So they're going to be the gardeners of the reefs, and particularly the hawksbill turtles. They were harvested or exploited a lot because of their shell. Um, their shell was used a lot for a lot of jewelry and a lot of guitar pins as well. It's basically the material that they have on their shell. It was used for all these types of purposes. So the populations went down because everyone wanted a hawksbill product, such like jewelry or like the guitar pins, and they were getting rid of all of the hawksbill turtles. And because of that, then all of the reefs are endangered as well because we don't have the gardeners, we don't have the turtle that takes care of like how the environment looks. And so we're focusing working on that species particularly, so that Well, Katia, you can all. Una de las cosas que me gustaría como complementar. Go ahead, sure. Yes, Mitzi, sorry to interrupt. You can continue. No, está bien. Una de las cosas que me gustaría complementar también de la problemática que hay con la tortuga carey y por qué especializarnos en esta, es porque esta tortuga, en particular esta especie, cuando es juvenil, en su etapa juvenil, el caparazón es muy, muy bonito, ¿no? Y tiene unos escudos separados.
y por eso se llama su nombre científico Eretmocheles imbricata, ¿no? Son escudos que están traslapados y tiene una coloración como jaspe, ámbar, que es muy bonito y por eso se utilizaba para cosas ornamentales. ¿Y qué sucede con esta especie? Cuando va creciendo, que llega a su etapa adulta, estos escudos se fusionan y la coloración es más oscura. Entonces a las personas no les funcionaban las tortugas adultas, por lo tanto se acabaron, o más bien trabajaban con las juveniles, no dejaron que llegara a su etapa adulta y entonces ahorita estamos viendo como declives de poblaciones, ¿no? Pero fue principalmente porque explotaban a esta tortuga cuando es pequeña. Y también como por qué las tortugas o por qué estas especies, las tortugas marinas en general son organismos bioindicadores. Esto quiere decir que nos pueden decir cómo está la salud de los ecosistemas, ¿no? Entonces nosotros al evaluar el estado de salud de estas poblaciones, ver la presencia de contaminantes en la sangre y en el tejido, también nos pueden decir, o más bien reflejan las condiciones que hay, en este caso en el ecosistema marino de la bahía de Banderas, ¿no? Entonces es muy, muy importante ver como por especie qué aporta cada una, pero también ecosistemas marinos. So now I'm translating a little bit of what Mitzi just added. Particularly with hawksbill turtles, people used to look for them when they're juveniles, when they're smaller turtles, because their shell has this particular coloration. They have special colors that people really, really like. And so they would go and harvest the turtles for their shell, but only when they're juveniles, because when they grow, their shell is like not as easy to get the material from, and it changes color into a darker tones. So they would go and harvest all the juveniles, and now we're seeing that, particularly with juveniles, we don't see a lot of them. And then also for sea turtles, they're important for all ecosystems because they're the health of the environment or the ecosystem. So they can, if we see how turtles are doing, we can tell how the environment is doing as well. There's a lot of, for example, pollution happening in different ecosystems, and we can see through the turtles all the impact that we can have from human activities on the turtles. This last part, I find it very interesting. I never thought that based on the turtles, you could say how healthy the ecosystem in the area is. What are some of your findings? I assume that our results in the Bay are not very good, but what are your findings in that regards? Ok, necesito un poco nada más de ayuda de Sebastián. Es solo como para verlo de... Tenemos ya un estudio que hicimos de plaguicidas organoclorados, que estos plaguicidas son aquellos que se utilizan para el riego de los cultivos agrícolas y que si nos remontamos anteriormente se utilizaban desde la Segunda Guerra Mundial para el control de plagas, en este caso de piojos, que había con los militares, ¿no? Entonces se utilizaba principalmente para eso y después lo empezaron a utilizar en los campos agrícolas. Pero ¿qué sucedió con esto? Esos contaminantes pensaban que no pasaba nada, que solo lo utilizabas y en el momento desaparecía, pero no, con el tiempo nos dimos cuenta que esos contaminantes causan esterilidad, malformaciones, mutaciones y, bueno, que permanecen en el ecosistema, ¿no? Y por eso se llaman contaminantes. Se utilizaron hace 50, 60 años, pero lo que no sabíamos es que estaba el contaminante principal. En esto voy a dar un ejemplo, como el DDT, era el que más se utilizaba, pero al pasar los años se transformaba en DDE y ahorita lo estamos en DDD, ¿no? Y luego te das cuenta que el subproducto de degradación del principal contaminante tiene mayores efectos que el principal, ¿no? Entonces, pues hemos encontrado todavía en tortugas anidantes, en el caso de la tortuga golfina, presencia de los subproductos de degradación de DDT y de otros 14 contaminantes más. So with sea turtles, it's very important to go back in history because they're animals that live a lot of years, so they can actually teach us a lot of
the history of human activities in Banderas Bay, we've seen that there's a lot of chemicals that were used in agriculture, particularly to take care of all the crops. They were used around World War II. And so before we didn't really know anything about these pollutants, we used them. We didn't care that was going to happen to the environment, and we used them a lot. And all of these chemicals ended up in the ocean. They ended up in the turtles. And till this day, many years after, 50, 60 years later, we're seeing these chemicals. We have found around 14 different chemicals in turtles of the bay that are no longer used in agriculture because they're chemicals that are now not used properly, but now we see them, like, still to this day, we see a lot of these chemicals in turtles because they gather all this information, they have them on their bodies, and we still see the effects of something that happened many decades ago still on the ecosystem. And like, sea turtles help us see all these effects throughout the years. Sí, y por ello es que nos enfocamos en estas especies también, que son, si las comparamos con el humano, somos muy similares, ¿no? Respiramos aire, tenemos nuestro ciclo de vida de 75 años más o menos, entonces somos como muy similares y vamos bioacumulando todos estos contaminantes de la misma manera, ¿no? También principalmente por la alimentación. Y bueno, hay que hacer énfasis que estudiar la salud de esas tortugas es hacer un estudio complementario, así como cuando nosotros vamos al médico y nos sacan muestras de sangre y nos dicen tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos. Esto mismo se lo hacemos a las tortugas marinas. En este caso, estos parámetros, así como nosotros ya hay unos valores de referencia, para ellas no los hay. Entonces tenemos que hacer una estandarización. Esto es regional y también por estadios. No es lo mismo lo de un macho, lo de una hembra, lo de un juvenil o lo de un adulto. Entonces tenemos que hacer primero estas estandarizaciones, evaluar hematología, bioquímica sanguínea y después también evaluar la presencia de contaminantes. Entonces con esto, ya cuando tenemos ambos, podemos hacer estudios que nos pueden decir el efecto que tienen los contaminantes en la salud de las tortugas marinas y cómo posiblemente esto pudiera ser similar o reflejar de lo que pasa en el humano, ¿no? Y también de lo que tenemos en nuestro ecosistema marino, ya que los contaminantes los tenemos estaban en tierra, pero se pueden evaporar y entonces con la lluvia vuelven a bajar y otra vez vuelven a subir, también se van por las escorrentías llegando al mar. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos de concentraciones de contaminantes en una tortuga o en las tortugas marinas es un reflejo de lo que hay en el ecosistema marino. Okay, so turtles are very similar to humans in terms of we have a very similar lifespan. We live up to 75, 80 years. And a lot of the work that we do, particularly with sea turtles, it's we do the same exams and tests that we do for us humans when we go to the doctor and do these checkups. So we go and we have blood tests, and they go through all these different tests to see how our health is doing. All of the things that we do when we work checkup, we do all these different tests on sea turtles. And so what we see in this is the effects of all the things that are happening in the environment. So we are working with juvenile turtles, but also with adults, because we can find differences when the turtle is like smaller, when it's younger, or when it's a male or a female. We have to see all these different values, and we need to learn about the populations of sea turtles that we have in order to take actions in conservation. So most of the work that we do is we try to establish the basic numbers, the standard numbers for a lot of these checkups, just to do like a health program for humans, but with turtles, so that we get to know they're healthy. And remember, like with turtles, they're gonna be the environment. We can see it through the turtles, not only in the marine environment, but also on the land. And so
what happens to the turtles can also happen with us humans. So it's important for us to do all these health tests that we're working on. Well, I don't know about you, Katia. I'm shocked about these things that they are sharing. I really never thought it could be possible that that the damage we have caused to the ecosystem could go all this way down. Yeah, really, basically to the ocean and to the turtles, and that so many things could be told, so many stories could be told from the analysis on their blood. What do you think, Katia? What are your thoughts? Because I see you like um, somewhere between surprised and astonished and concentrated. Sí, voy a hacer como un poquito también la retroalimentación en español para nuestros escuchas que estén pues justo en este idioma. Es un tema muy importante y muy delicado porque a veces creemos que con no tirar nuestros popotes, ¿no? Estamos haciendo una contribución importante y como en todo, todo suma, ¿no? Y puede ser una buena acción, pero realmente pues el impacto que tienen nuestras acciones a veces no alcanzamos a calcular, ¿no? El impacto que pueden tener. Y justo quería yo como direccionar un poquito el tema hacia esta parte. Ustedes se encuentran en un destino turístico, no solo nacional, sino internacional. Bueno, yo como turista, ¿qué acciones responsables o qué medidas responsables puedo tomar? Más allá de, bueno, no tiré mi popote al mar directamente o estoy cuidando que mi bloqueador solar, no sé, siga como ciertos lineamientos. Pero ¿de qué otra manera podría realmente en un aspecto, pues, activo, práctico, real, cuidar, no sé, esta especie? Ok, bueno, creo que hay bastantes maneras de poder contribuir, pero les voy a platicar unas, ahí Sebastián ahorita nos va a complementar. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones reales, o sea, además de basura y así, qué podemos hacer en la Bahía de Banderas? Tenemos un programa que es de ciencia ciudadana y este programa, ¿qué es lo que hace? Que convierte todos los avistamientos de las personas en un dato científico, ¿no? Entonces, ¿cómo logras esto? Cuando tú vas un día a snorkelear a algún lugar, entonces, no sé, ¿no? Entonces, nosotros con eso nos empiezan a ayudar a identificar si es tortuga carey o es otra tortuga, ¿no? Y empezamos a hacer como zona, inspeccionar nuevos sitios en caso de que sea tortuga carey y en caso de que sea alguna otra especie, empezamos a hacer a trazar estas rutas dentro de la bahía para conocer la importancia de la bahía de Banderas para las tortugas marinas, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser cuando estás snorkeleando. Si algún día tú vas en una embarcación y ves alguna ballena y se te atraviesa por ahí alguna tortuga, decir, aquí yo veo una tortuga y mandar la posición de tu WhatsApp, ¿no? Entonces, con eso nos pueden ayudar también. Y otra cosa, así que yo lo agradecería muchísimo, es que en la bahía tenemos ahorita una problemática con colisiones bastante importante y relevante, ¿no? Entonces, si algún día vas en una embarcación y tú ves que esa embarcación pitan, que disminuya la velocidad. ¿Por qué? Porque a veces van a velocidades pues muy veloces, valga la redundancia, y entonces no alcanzan a ver a las tortugas o cualquier otra fauna de la bahía, les pasan por encima y entonces tenemos caparazones fragmentados, heridas en cabeza, y también otro de nuestros programas es dar atención a varamientos y hacer rehabilitación, ¿no? Entonces, realmente poder recuperar o rescatar alguna tortuga que presenta una colisión con embarcación es muy complicado y es muy costoso. Todos los medicamentos que necesita, todo el tiempo de recuperación, de rehabilitación, medicamentos, muchísimas cosas. Entonces, creo que si tienes alguna de estas salidas a avistar otros organismos o a ir a otras playas dentro de la zona, solicitar a los capitanes la regulación de velocidad, no solamente para las tortugas, sino como para toda la fauna marina que tenemos en la bahía. Yeah, something that is very important to remember, and it's we want to highlight on this topic, is that all of the work that we're doing is located in a very touristic place.
So Puerto Vallarta is not only a national touristic destination, it's also international. So there's a lot of people that come to the area to enjoy themselves and enjoy nature and everything. And it's really important, the different projects that we have. We have, for example, one program where people can actually become scientists for that moment. And if they see a turtle, they can take a picture or just share their location where they see the turtle, and then we can create these maps. We get to know how the turtles are using the area, not only with hawksbill turtles, but other different species of sea turtles that are using the bay. When they go on a tour, they can spot a turtle, and then they can share with us the location from that, and then we can learn on how they're using the bay. But also talking about touristic activities, we have a very severe problem in the bay with boats basically running over not only sea turtles but also other marine fauna such as like whales and manta rays. And this is a very serious problem because there's a lot of boats that when you're on a tour, they basically go super fast on the water, and because they're going at this very high speed, they're not able to spot the turtles on their way. And there's a lot of problems where the boats actually run over the turtle, and then we've seen very serious problems where they can hurt the shell, they can hurt the turtle. And we're doing a little bit of rehabilitation. So we're developing a project where we can actually give the first attention to all these turtles that are hurt because of all the boats. So something that is very important for us as humans, that we're going into the bay as tourists and we want to learn a lot about the place. It's important that if we see activities that are happening like this, if we see a boat that is going super fast, we can actually ask and we can actually tell the boat operator to slow down, because that is a very serious problem that we have in the bay. And we're trying to learn what's happening on the bay, but also trying to take care of all these other problems that are happening, because we share, like, we're coming to a place where the turtles live, and we need to take care not only of but the whole ecosystem there. Before we jump into the next question, Katia, y lo siento, nos fuimos de los popotes a este otro extremo. No, it's incredible. This that you're sharing with all of us, I'm pretty sure nobody really has that in their minds. So I really appreciate what you're sharing with us. But what I wanted to share is I wanted to invite again people who are listening to us. Please support this amazing effort, which you can do if you're watching the video. We have the link in the lower part of the transmission, and if you're listening to us on Amazon Music, Apple Music, Spotify, you are going to read in the description of the episode the link that takes you to the donations. We are going to go back more on the donations closer to the end of the program, but now I also wanted to ask you, this immense work takes not only good intentions, but you need specialists. I mean, who are everybody who is or Gicoff, who is this group? Is there a specific number of people, collaborators, full-time, volunteers? How is it? Because this is huge. The area in the ocean that you cover is, I don't know, there are thousands of square miles or kilometers. Who is supporting you? Who is Gicoff? Who is supporting Mitzi and Sebastián? Who are the team? Ok, ¿me ayudas, Sebastián? Sí, no sé si nos puedes compartir un poquito sobre quiénes son parte del equipo de Gicoff, no solamente quiénes conforman el equipo de Gicoff. Ok, Gicoff es una comunidad grandísima. Bueno, somos un grupo bastante interdisciplinario que conforma a Gicoff, ¿no? Tenemos un grupo de 5 personas que son biólogos estudiantes, que son los que siempre están en campo haciendo monitoreo semana tras semana.
También está el grupo de educación ambiental, que este grupo tenemos un programa súper bonito con las mujeres privadas de su libertad, que mes con mes damos talleres. Ahorita les platico un poquito más sobre esto, pero está el grupo de educación ambiental, que son, creo que somos 12 chicas las que están, y todo es voluntariado. Está el grupo de monitoreos más grandes, en donde invitamos a biólogos de otras áreas que vienen y nos ayudan con la experiencia que tienen en mar, capturando tortugas, donde compartimos, hacemos esta retroalimentación de qué pasa en otros sitios, cómo lo implementamos aquí, cómo mejoramos, compartimos técnicas. Y pues bueno, o sea, también tenemos chicos que realizan servicio social, prácticas profesionales, gente de la comunidad que se acerca, oye, ¿cómo puedo ayudar? No necesariamente tienes que ir a campus, sino hay personas que nos dicen, yo les puedo ayudar con cosas contables, yo les ayudo generando algunos diseños para que ustedes los pongan en los artículos que tienen de venta. Entonces realmente es una comunidad que integra a toda la bahía, ¿no? Una de esto de la ciencia ciudadana es un grupo que tenemos en WhatsApp, que son fotógrafos de la zona, turoperadores, personas que solamente son amantes de la naturaleza, que hacen snorkel, que hacen buceo. Tenemos muchos buzos también. Entonces es un trabajo muy integral que hemos necesitado ayuda de muchos, ¿no? Para poder avanzar en toda esta área. No es que solamente somos 5 o 10, sino realmente si los sumáramos somos una comunidad de 80 personas, ¿no? Que cada uno va haciendo como su labor para que esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque no solamente tratamos una cosa en particular, sino que nos estamos metiendo como ahí en esos espacios o en esos vacíos de información que hay, y pues para poder cubrir necesitamos generar redes en donde también la comunidad sienta como este sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, Gicoff realmente es un grupo de personas que amamos la bahía, amamos nuestra costa y tortugas marinas y de su conservación. We like to call Gicoff a community of nature lovers, turtle lovers, that are working on a lot of different areas and different programs that we have. Part of the main activities that we do is we have 5 people involved in the water monitoring. So there's 5 people that are biologists and students that go and do all this work with hawksbill turtles. But we also have another program with around 12 people that are going to be working on environmental education, not only with children from the community around us, but also we have a very special program with women that are inmates and that are that we like to call them guardianas, where they can learn all that's happening in the bay with the turtles. And we're a lot. We have a lot of collaboration with community, with people in the community. Not only they have to be a biologist or they have to be on the water all the time or do all these scientific research. There's a lot of people that really want to help us, and then we can find different ideas. There's people that will design different things for us to add on our products, or people that really want to help but they don't really know how to do it. We find a way in which we can collaborate, and if we want to, like, if someone wants to help, we're open to creating this collaboration with them. Part of the science or the community science project that we have, we have a WhatsApp group with around 40 people that are ocean lovers, and with that particular program and now with social media, there's a lot of collaboration happening. So not only from spots of like sea turtles and pictures, we get to know basically what's happening on the bay almost in real time. So there's a lot of collaboration, not only on the science part and with students, and we have a lot of students coming in as well, but we also have these programs where we can involve the community to make Gicoff a bigger program where everyone can collaborate on helping studying and conserving sea turtles.
And so with these huge numbers, maybe I would like to go now because what we just heard is amazing, the number of people that are supporting, and that's why it is important. And today we are asking people or our listeners throughout the world to consider to donate, to support somehow, because as you may imagine, going into the ocean, diving, specialized equipment, the boats, the food, the medicines, the care, the tax, everything is certainly very expensive. Why don't we go there, and why don't you share with us what are, besides the link that we have here, besides where you can go to scroll in that page of donations, scroll to the bottom and there are options where you can actually do the donations. But tell us a little more, Mitzi, Sebastian, how can people support? What can they find on your website as ways of supporting this amazing work that you are now doing? So one of the main things that people can do to help us is sharing everything that's happening to us and with Gicoff. On social media, we try to post as much as we can to share the everything that we do, every new finding, every new result that we have. One of the main things that people can do is share our content, share with other people the work that we do. And if you go on the link to our website, there's different options in which you can donate. We've been talking about different programs. And so on the donation part on the website, we have different options so that if people want to help us on going on a sea excursion and going into the water, and they can support that, they can actually donate on that part. But if they want to support the environment, for example, an Amazon list where we have all the different materials that we can have, and it goes from I don't know, crayons for the environmental education workshops, all up to a microscope, for example. So we have we're trying to share and be very transparent on like what we need, what the tools that we need for people to support us, and if they're open to it, we have a special program where people can adopt one of the turtles that we have on our research, and they get to give the turtle a name on our program, and then they can basically they support that turtle and they support all the research that we're going to do with that particular turtle, and then they get to name that turtle. So we have different options, and we would be very very grateful for all the any way that people want to support us. I am also going to be, or well, people listening to this episode, to this special episode on the Podcasthon 2026. I'm going to be also adding the link to their social media, because you would be surprised that we have listeners everywhere: Philippines, China, India, Russia, Austria, Belgium, the Netherlands. So I'm going to be adding the link to their social media, as Sebastian just mentioned, that it also supports. If you take a look at their content and share to make it more relevant for people in the world to learn by yourselves what they are doing, and that you will also find in the description of the episode. I also wanted to ask, going back a little more to the specialized scientific work that you do. You mentioned earlier that you do this monitoring of the turtles. Could you share a little more? Why is it necessary? What's the use? What's the purpose? What kind of information do we get from these monitorings that you do? Ok, necesito un poco de ayuda, Sebas. Sí, ¿nos puedes compartir sobre qué se hacen los monitoreos? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta parte de investigación? Un poquito para complementar qué es lo que estamos estudiando y trabajando en las tortugas, qué se hace en el monitoreo, qué podemos encontrar. Sí, bueno, lo que hacemos es, la incógnita es encontrar dónde están las caries de la bahía, ¿no? Y esto
Importante porque voy a hacer un preámbulo. A principios de 2024 se hizo una estimación de cuántos reportes de tortuga carey había en todo el Pacífico mexicano y no se superó los 800 registros, ¿no? Entonces, esto también la cataloga como una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Gicoff? En donde tenemos sitios que ya nos han registrado o nos han reportado previamente la presencia de tortuga carey o que nosotros consideramos que puede ser un área que presenta las características para que haya una tortuga, ¿qué hacemos? Tenemos una pequeña estación móvil en donde llegamos a la playa. Después hacemos por transectos snorkel y entonces vamos buscando que haya, no sé si hay algunos videos por ahí que nos pueda compartir Sebastián. Vamos a alguna de estas tortugas, ¿no? Entonces, una vez que encontramos a la tortuga, la capturamos, la sacamos a nuestra estación y ahí en la estación le tomamos muestras de sangre, de tejido, para los estudios de evaluación de salud, de contaminantes y después tomamos medidas, el largo del caparazón, el ancho del caparazón. Esto es por si en un futuro la volvemos a capturar, entonces ver qué tanto crecen estas tortugas o no crecen, ¿no? Y les ponemos una placa de identificación en las aletas traseras para que ya esta tortuga nos pueda indicar que ya fue estudiada, que ya fue evaluada y si en algún momento se la encuentran en otro sitio, entonces saber que esa tortuga fue encontrada principalmente en la bahía de Banderas, ¿no? Entonces tenemos un método que es salir por playa y ahí estamos viendo el video en donde se hace la búsqueda. Tenemos otra técnica que accesos por playa, hay unas playas que son privadas o que son muy rocosas y no podemos salir por la orilla, entonces tenemos que ir en embarcación. Aquí nos apoyan mucho los chicos guardavidas de Puerto Vallarta, la verdad están súper integrados al programa y lo apoyan mucho, entonces vamos en las embarcaciones, hacemos igual estos monitoreos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a una tortuga en donde se le está poniendo la placa en la aleta trasera y esa es nuestra segunda opción, salir de embarcación. Pero tenemos otro tipo que es salir con embarcación, pero también con ayuda de buzos. ¿Por qué? Porque hay veces que las tortugas están a profundidades muy bajas, o sea, como 20, 25 metros, en donde por buceo libre o por snorkel no podemos llegar. Entonces, ahí nos acompañan buzos que también están del grupo o que apoyan a Gicoff, en donde ellos mediante la técnica de buceo hacen la búsqueda de las tortugas, las capturan, luego ellos los suben a la mitad pues de la columna de agua, a lo mejor 10 metros, y ahora sí, otra persona por buceo libre baja por la tortuga y ahora ya la sube y entonces ya la procesamos en embarcación, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Y bueno, pues una vez que capturamos, marcamos, tomamos fotografías, les generamos un expediente, la volvemos a liberar. Cuando es por playa, aquí hay alguna fotito, invitamos a todas las personas que están ahí en la playa, les explicamos como lo que estamos haciendo, lo de la especie, ¿no? Que es algo que posiblemente no van a volver a ver a esta tortuga. Y entonces también ahí a veces solicitamos donaciones y hay muchas personas que nos apoyan, ¿no? De las que están ahí. Pero pues básicamente eso es lo que hacemos en campo y son como las diferentes maneras en las que vamos a buscar a una tortuga, con embarcaciones, con equipo, con todo. Entonces realmente cada salida implica una logística bastante grande, pues para salvaguardar tanto la integridad de todas las personas que van, como también dar un buen manejo de las tortugas que capturamos. So the big question that we have in Gicoff is where are the hawksbill turtles? Because we've been talking about the importance of these species, and something that happened is that by the end of 2024, there was an idea of only 800 different turtles in the whole Mexican Pacific, and it's a very low number. It's the only hawksbill turtles that we have a register of. And so the big question is,
where are they're in the bay, because there's a lot of for example, people that have spotted a hawksbill turtle in the bay, they can share the information. And now our objective is go onto these different sites within the bay to go look for hawksbill turtles. Or if we see um, another spot that has the characteristics, such as like a reef where hawksbill turtles um, can be found, we go and do these different water monitoring. So what we do in these sea excursions is we try to identify the spots where the turtles can be found, and we have two different versions of the program. One of it is going out from the beach. We have this particular setting where we have all of our equipment on the beach in the water, and we do snorkeling around the area. And if we spot a turtle, we capture the turtle and then we bring it back to shore so we can do all the research on it. Or we can go on a boat. A lot of the spots that are ideally for hawksbill turtles are far away, so the only way that we can reach all these spots is by going on a boat. And so we'll do a lot of excursions on the boat, and we'll get to these places. And a lot of the reefs that we need to be working on are very deep underwater. So we have a special team of free divers and divers that can go up to 20 meters deep, and they are going to be looking for turtles. And if they spot a turtle, they'll try to capture, and then they'll bring it to the boat. So if it's on the beach or if it's on the boat, we're going to tag the turtle. We're going to take all the information that we need. We're going to weigh them. We're going to measure all the turtles. We're going to give them their special tags so that we know that turtle has that code, and so we can identify them if we see them in the future. And usually, because we're working on a very touristic place, when we're done with the work that we do with a turtle, after having all these measurements and taking all the samples for the research purposes, we invite all the people that are around to come and see what we do and release the turtle back into the water. Something that it's very important for hawksbill turtles is that they're very loyal to the place in which they're living. So we need to release them or allow them to go back into the water right on the same spot where they were found, so that they don't get lost after. So it's important for us to release the turtle after we're doing all this research, and that's when we invite people to learn about happen on the site. But then it's something that I don't think people are expecting to happen when they're on vacation. They're relaxing on the beach, and then they see us doing all this research with the turtle, and then their vacation turns into a conservation vacation when they're seeing everything that we do. And that's also a very special moment for us because we get to share with a lot of people what we're doing. So in water monitoring, it's very intense, it's very tiring, but it's very rewarding when we get to share a release of a turtle with a lot of people that are learning about the importance of the hawksbill turtle, but also about the work that we do. Sí. Y también otra cosa es que diciendo que los monitores son un poco intensivos o muchos, muchas veces tenemos que viajar horas en embarcación y quedarnos 2-3 días en el sitio para encontrar una sola. Si comparamos a las tortugas que normalmente vemos anidando en el Pacífico mexicano, que es la tortuga golfina, en nuestra área tenemos 40,000 tortugas que anidan de esta especie, ¿no? Pero de tortuga carey tenemos 70 avistamientos y 38 ya han sido evaluadas, ¿no? Entonces, realmente parece o es como un número muy pequeño, pero es muy significativo para la población tan pequeña que tenemos en el Pacífico. Pero realmente sí implica, pues, mucho esfuerzo, ¿no? Hay veces que hacemos salidas y no encontramos nada, ¿no? Y tenemos que organizar otra y otra vez no se encuentra nada y entonces ellos se están desplazando, no es como que vamos a ir este sábado y vamos a encontrar una, ¿no? O sea, puede no ser, a veces llegamos y las condiciones del mar son bastante malas, pero ya estamos ahí, la visibilidad también, si el cielo está nublado, también íbamos
está soleado, decimos es un día perfecto, llegamos y se pone una nube en el sol, ya no podemos ver nada, entonces pues realmente dependemos de muchas condiciones para que un monitoreo sea muy exitoso y más que pues son individuos realmente muy raros aquí en la zona, pero que bueno, pues estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras manos como para poder ir a buscarlas, encontrarlas y poder pues hacerles una fichita, ¿no? Y decir, existe una tortuga más aquí en el sitio. Y pues bueno, ahora otra cosa súper importante es que con todo este trabajo que hemos logrado aquí en la bahía, hay otros países que ya se interesaron en replicar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, recientemente venimos llegando del Parque Nacional Coiba en Panamá, que es el sitio en donde hay mayor población de tortuga carey, ¿no? Y fue como, a ver, nosotros también queremos conocer la salud de las tortugas marinas, de las carey que tenemos acá, ¿no? Entonces fuimos para empezar, pues a Very important, and we like to share about our experience when we go on these excursions looking for the turtles. Is sometimes we would spend hours traveling to get to all these spots. We would spend hours in the water looking for turtles, and sometimes we don't find anything. Sometimes we find only one of them. And compared to other species, we get to see a lot of turtles that are laying their eggs on the beach, different species. But with hawksbill turtles, the numbers are very low, but that doesn't mean our results are small. Every single different turtle that we find, it's a big number, a big collaboration. And nowadays, we're also collaborating with other countries. Recently, we have a collaboration with Panama in Coiba National Park. And in Coiba, there's the biggest population of hawksbill turtles in the entire Eastern Pacific. And now they want to learn about the health of the hawksbill turtles over there. So we had this collaboration, and now we're just sharing with other groups, other research groups, about the work that we do, and it's very special. And even though hawksbill turtles are very, very rare, every new turtle that we find, it's really important for us. So we're slowly and bit by bit, we're becoming a bigger effort, and our results, we're very happy to share them. Igual si podemos poner por ahí una fotito de... Well, people who are listening to it only on the podcast version are not able to watch the content that they have put on the screen. Right now, Sebastian is looking for a picture that they want to share with us. That's the one? Yeah, that's the one, I think. Tell us a little about this picture. Mitzi or Sebastian, would you like to share something about this picture? Sí, ahorita nos está compartiendo los diferentes grupos de trabajo. Aquí son los principales buzos que nos acompañan. ¿Sí? ¿Me escucharon? Yeah. Sí, sí. Ah, ok. Sí, bueno, aquí es uno de nuestros grupos de trabajo, ok, con buzos. Del lado que tiene la mano levantada es Efraín. Él es el buzo que principalmente está haciendo las inmersiones para capturar tortugas y subirlas a la mitad. Y también tenemos a Diego Pinzón, el chico que trae una de las licras, y él es el que se baja a hacer las capturas por buceo libre. Y atrás está el capitán, ¿no? Que también es buzo, y entonces ellos son como los principales buzos que nos acompañan cuando hacemos inmersión, utilizando las dos técnicas. So this is one of our diving teams. The two guys that are standing up, they are both divers. One is the captain of the other one, Efrain. He goes underwater and he spots the turtles when he's doing his dives. And Diego Pinzon, which is the guy with the pink T-shirt, he's an incredible diver, and so he will go down underwater and he'll actually capture the turtle and then swim all the way back up to the boat, and then we'll bring the turtle into the boat, and that's when we do all the research from it. That's one of the teams that we have. Sí, y ahorita les vamos a mostrar otra. Mira, ahí donde está Sebastián, están pesando una pequeña tortuga carey. Esta tortuga tuvimos que viajar casi 3 horas en embarcación, quedarnos
2 noches ahí. Las condiciones llegamos y bastante malas, pero el monitoreo se acababa a las 10 de la mañana porque teníamos que regresar otra vez en embarcación, a agarrar al viento. Y fue como, ok, ya no hay nada, son las 9:30, no capturamos nada, lo empezamos desde las 8 y a las 9:50, que ya nos tenemos que venir, la capturaron, ¿no? Y fue así como, ok, vamos a procesar muy rápido para poder regresar. Y pues bueno, fue nuestro primer registro ahí en la zona. Y pues esto lo hacemos en colaboración, pues está Sebastián, están otras chicas que vinieron de voluntarios de Guadalajara, entonces realmente dependiendo del monitoreo es como vamos pues acompañándonos de todos los involucrados. See, with this particular picture, it was a really fun experience because a lot of the volunteers and the team from Gicoff, they had to travel a lot of hours on the boat just to get to this spot. And it was a very long session where we were looking for hawksbill turtles, and we were supposed to be ending at 10, and it was really intense. The conditions were not the best. There was not a good visibility on the water. There was a lot of wind. It was cold. It was cloudy, and it was around 9:30, and we only had a couple minutes left from the whole session, and we were pretty much just done. We were like, we didn't find anything. We had to spend the night on that place. We had a very long session, and just like 10 minutes before ending the session and having to go back to Puerto Vallarta, we actually got to capture a hawksbill turtle. So we had to do everything within like 10-15 minutes so that we were able to go back. But it just shows that sometimes we go to all these different places, and it takes a great effort from everyone, not only the people that are diving, but also the other volunteers and everyone involved, just to find one turtle. But it was a very important finding that we have, and it happened on the last 10 minutes of the whole monitoring, and it was really, really special. So. Sí, y también era muy importante porque también nos pasan anécdotas como que hay personas, en este caso Sebastián, que decía, yo he visto ahí, yo lo he visto, yo he visto, y entonces teníamos 2 días y no encontrábamos nada, y Sebastián era como, no estoy loco, sí, yo sé que hay, y fue como, ok, vamos a darle, ¿no? Y Sebastián andaba vueltas y vueltas y vueltas así de que yo he visto, y ya cuando salió fue como, ven, sí hay, deberían de creer en mí. Entonces nos pasan mucho este tipo de cosas, ¿no? Que entre nosotros nos echamos como mucha burla. See, with this particular photo is special for me because I've been diving on that spot for a while, and I've seen hawksbill turtles on the area, but sometimes it's hard for me to capture them because when I'm doing snorkeling, I'm doing it by myself, and I don't have the whole team back with me. So that time, we need to find them. I've seen them, and it took us a long time. I remember I dived a lot of times. I spent a lot of time in the water, and we couldn't find anything. And I was like, I swear, guys, I'm not crazy. I've seen hawksbills down the area, and like 10 minutes before ending the session, we find it. And it was a good thing for me because I got to prove everyone that I was not crazy and that they were hawksbill on that particular area. But a lot of experiences like this happen in other places where maybe someone spots a hawksbill turtle and no one believes that there's a hawksbill turtle in the water. But now if they let us know, we'll try to go to that spot and do all this snorkeling so that we are able to find a hawksbill turtle. Sí, y también me gustaría, si podemos poner ahí un video de los de Panamá, en donde salen 3, que les comparto, que son historias muy distintas, ¿no? En el Pacífico mexicano ya no tenemos prácticamente, pues muy poquitas de estas tortugas. Somos un país inmenso y realmente, pues no hay tantas. Creo que hay un video por ahí. Y bueno, recibimos la invitación del Parque Nacional Coiba, en donde ellos son el máximo sitio con tortugas carey, ¿no? Entonces, para mí en lo personal fue algo muy impactante que en una semana capturamos 100 tortugas, ¿no? Para procesar, eso es muchísimo. Había noches que teníamos 30 y entonces fue, ok, o sea, estamos acostumbrados en México a procesar
3 tortugas, ¿no? 2 tortugas. Un día muy bueno son 7 u 8 y nosotros estamos vueltos locos de que tenemos 8 tortugas. Y aquí era 33, ¿no? Entonces fue como, ok, Mitzi, ¿qué necesitamos para que puedas procesar 30 tortugas en una noche? Entonces fue como, queremos embarcaciones y aquí les estamos compartiendo el video. Pues en una ponemos todas las tortugas que los buzos capturaban. Allá los buceos son nocturnos, entonces en la noche se capturan porque las tortugas están dormidas. Y en una de las embarcaciones, todos los buzos, ya que terminaban se subían y empezaban a hacer las medidas, ¿no? A medir, pesar, medir, pesar. Y si le recorremos a lo mejor un poquito, había una tercera embarcación en donde ya estaba yo con otras chicas veterinarias que me estaban apoyando y otros chicos guardaparques también, ¿no? De coiba. Entonces en una embarcación se tenían todas las tortugas, en la otra medían, pesaban y en la otra puro sacar sangre, 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 medir, emplacar y vámonos, ¿no? Pero fue algo pues muy gratificante y muy maravilloso, ¿no? De decir, ok, o sea, ya este país tiene esta población, tienen muchos años trabajando, 13 años de monitoreos, entonces pues eso puede ser un futuro para México, ¿no? Entonces, si empezamos también poniendo esta piedrita, trabajando día con día, de no desmotivarnos si no encontramos tortugas, y pues con una que tengamos, darle más y más intensidad y enfocarnos en esto, posiblemente podemos ser como otros países en donde ya hemos visto que estas poblaciones se están recuperando, ¿no? Ojalá podamos ser México uno de esos países en donde digamos, ok, tortuga carey ya la tenemos, al menos, digo, si no es recuperada, ya no tan en peligro crítico. Very recently, Gicoff was able to go to Panama, to Coiba National Park. And in this place, it's where they have the biggest population of hawksbill turtles in the whole Eastern Pacific. And Gicoff was able to collaborate with them and water excursions, and they'll go do the dives to get hawksbill turtles. And in this place, they can get up to 100 turtles within a night. And it was really intense. It's a very a special project because that's where there's a lot of hawksbill turtles. And it was really important for Gicoff to be there because we got to see how many turtles can be found in one spot. And it's like an inspiration for us to eventually have that in Mexico. Now we, like the most turtles that we have found in one session, it's up to 5, 7, 8 turtles on a session. And now having to do, I don't know, at least 30 turtles within like a couple hours, it was very intense. But we got to see what we need to become that. So we're very excited. We're now it's adding to this status on the whole conservation status, and hopefully one day it's not going to be as critically endangered as it is right now. But with all the work that we're doing, maybe we're gonna recover a little bit, and then we'll get to see 100 hawksbill turtles when we go out in the water. It has been such a great journey today, Katia. I think you agree that I really can't believe all these things that Sebastian and Mitzi have shared with us. It's just amazing. But unfortunately, we are almost reaching the end of today's special episode with these amazing people that are Mitzi and Sebastian that have shared so much about these incredible things that you're doing in the preservation of turtles. But as we are reaching the end of the program, Katia, is there any other question, something that you would like to ask our special guests today? Sí, yo creo que, bueno, sería complicado resumir la labor que han realizado por años en una hora. Sin embargo, nos llevamos un aprendizaje muy significativo que nos mueve, ¿no?, a crear conciencia de que, pues, ¿por qué en particular un tipo de tortuga? ¿No? Yo no lo había visto así. Pero bueno, tienen una función en particular, es un número en particular el que hay que estudiar, el que hay que cuidar, y bueno, no me dejarás ¿no? Y ayudar con los avistamientos, pero todos de una manera u otra
podamos poner nuestro grano de arena y creo que sería pues muy pertinente no echar en saco roto tal vez la idea de que nosotros desde nuestra plataforma, desde nuestra trinchera, más allá de compartir esta información como se hizo el día de hoy en este programa tan hermoso y tan especial, no sé, probablemente pensar en hacer otra colaboración tipo, pues nosotros ofrecer un concierto, recaudar fondos y darlos a Gicoff, ¿no? Estaría como de perlas. Entonces, pues yo ahí lo dejo y me alejo lentamente. We are waiting, Katia. I know that they would like to see you on stage singing, so but maybe I didn't share it with you, Mitzi and Sebastian. I know that people that follow us in the all over the world know it, but for you, Katia has a tesitura. That's the technical word, the type of voice that she has. She's a soprano coloratura, which means she does all the most amazing ornaments a human voice can do. We have, in fact, a season special with all the creations that the coloraturas do. So now that she has offered to have a special concert where we can ask for donations and people do that, let me tell you something. Take her word, because it's very difficult to catch an amazing tesitura like hers. You would love it. I will also put it out there. Take her word. Don't let her disappear without committing to Soy una that. tortuga, Karen. If you find her, the concert is going to happen. But for you, Mitzi and Sebastian, any final words for our audience all over the world that I know enjoyed learning so much today? What would be your final thoughts, Mitzi and Sebastian? Well, we really want to thank you guys for the invitation, and we would be very, very happy to have that Cogsville concert happening. And thank you again with the opportunity to share what we do. We do a lot of work, and it's not only the two of us; it's a lot of people that are working together for the conservation of hawksbill turtles. So we are just very, very happy. We are more than welcome everyone to participate. If you ever happen to be in Puerto Vallarta, and if you want to have a holiday in Banderas Bay, find a way in which you can help us save the hawksbill turtles, and not only the hawksbills, but all the different programs that we have, even if it's on environmental education and everything. We're just really, really happy and very grateful that we get to share our love for the ocean and our passion for conservation with others. And thank you again, everyone that it's listening everywhere around the world for this time. And then, yeah, we hopefully in the future we're going to have more results and we're going to have more information on the hawksbill turtles. Y bueno, a mí me gustaría cerrar. Sebastián, ¿me podrías apoyar poniendo una fotografía de las guardianas? Para compartirles, por último, sobre este programa tan bonito que tenemos, que es con las mujeres privadas de su libertad, una donde se ve, bueno, las tortugas marinas, independientemente de todo lo que hemos visto ya y hemos platicado esta noche, generan un sentido de pertenencia, ¿no? Y ese sentido de pertenencia es increíblemente increíble cómo lo podemos expresar, cómo lo podemos vivir, ¿no? Y esto yo lo puedo explicar a través de este programa que es con las mujeres privadas de su libertad, que ahora ya son guardianas de tortugas marinas, ya no existe el término mujeres privadas de su libertad. ¿Y qué es lo que pasó? Un día fue como, ok, vamos a trabajar con algún sector que sea vulnerable, ¿no? O sea, cerca de Puerto Vallarta no tenemos tantas como comunidades indígenas, sectores que sean como muy vulnerables. Pero ¿quién sí tenemos? Fue como, ok, tenemos el reclusorio, ¿no? Tenemos la penal. O sea, creo que si hablamos como de marginación, este es un sector muy vulnerable. Entonces fue como, ok, vamos a entrar primero con mujeres o con chicos. Y fue como, ok, vamos a vulnerabilidad, mujeres, ¿no? Por lo general las mujeres cuando entran dentro de estos centros
¿Qué sucede? Las familias, por lo general, las desplazan, las dejan ahí, las parejas se van, entonces quedan muy marginadas, ¿no? Y bueno, escribimos un programa para 15 chicas, nada más, para ir a dar un taller de educación ambiental. Lo sometimos, ahí teníamos que poner minuto a minuto todo lo que íbamos a compartir con ellas. Se sometió, pasaron algunos meses, no obtuvimos respuesta y un día entra una llamada telefónica y fue como, acabamos de evaluar el programa de educación ambiental que sometieron para la penal, ¿no? Y nos preguntaron, el programa está increíble, ¿creen que lo puedan impartir para todos? 7 en ese momento. Y yo fue así como, tengo dinero para 15 chicas, y les íbamos a llevar playeras solo a 15 y fue como, ok, lo vamos a lograr. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Pero está bien. Entonces, este programa lo empezamos a hacer mes con mes para 25 chicas. ¿Y cómo ocurrió el primer taller? Entramos, abrimos esta plática con... Sebastián, ¿me dice si hago como pausa para que traduzcas o me lo aviento todo? Dale, Entonces, empezamos esta plática, sentamos a todas las chicas y lo primero que dijimos fue, ok, para romper el hielo, vamos a decir nuestro nombre, si hacemos algo por la conservación o nos gustaría hacer algo y si nos gusta algún animal. Primera, voy a poner un ejemplo, dijo, me llamo Juana, no me gustan los animales, nada por la conservación. Y la segunda, bueno, yo soy Lupita, no me gusta nada y no quiero nada, ¿no? Entonces yo tenía a 25 chicas enfrente de mí diciéndome que no les importaba la educación ambiental, que no querían hacer nada y que no les gustaban los animales. Y fue como, ok, entonces dije, no pasa nada, como que si no escuché esto, empezó la plática, empezamos a proyectar videos, les pusimos videos de las capturas, del mar, atardeceres, entonces empezamos a compartir todo lo que sucedía afuera. Terminando la presentación, hubieron chicas que se pararon y me dijeron, ya sé qué es lo primero que quiero hacer cuando salga de aquí, quiero ir a ver el mar. O yo no sabía que me gustaban las tortugas. O yo no sabía esto, ¿no? Entonces como que hubo una buena aceptación, el segundo taller mejor, el tercer taller mejor, después se integraron más chicas, ya no eran 107, eran 127, y fue como, bueno, pues vamos a ir consiguiendo más recursos para ir generando esto, ¿no? El teórico los pasamos a una terraza en donde les decíamos, perdón, ya sabemos que no solamente porque estés afuera puedes hacer algo por las tortugas marinas. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Compartir la información con nuestros familiares, con nuestros hijos, no tirar la basura aquí. Sabemos que una bolsa que tiramos aquí puede llegar hasta el mar, ¿no? Entonces ellas empezaron a decir, ok, sí podemos hacer algo, no estamos aisladas, ¿no? Y decíamos como que los muros no son barreras para poder conservar a las tortugas. Entonces fue como generando este sentido de pertenencia que en mes con mes íbamos con ellas, les organizamos un festival en donde les llevamos helados, en donde tomaron fotos, hicieron videos, todo. Y después las chicas ya nos decían, vamos a descolgar los teléfonos para que las familias no les hablaran mientras estaban en el taller. O si muchos hablaban, les decían, márcame en 2 horas porque estamos con las tortugas. Y les colgaban, ¿no? Entonces para nosotros era así como, wow. Y luego muchas veces nos tocaba como que, oye, si quiero que un hermano tenga una playera, ¿cómo le puedo decir que es el hermano de la prisión? Y las de al lado les decía, ¿cómo que de la prisión? De las guardianas. Y entonces empezó a generar este cambio de sentido de pertenencia increíble. Y ahora las chicas están fascinadas. Ya si tú vas, todas les preguntas cuántas especies de tortugas marinas hay en el mundo y lo dicen, ¿no? ¿Cuál es la característica de la tortuga carey? Y lo dicen. Entonces terminamos este programa y fue como, ok, no podemos dejarlas porque quieren más. Y ahora estamos invitando a otros colegas de otras asociaciones para que vayan y les hablen sobre otros organismos, ¿no? Entonces están fascinadas, les llevamos rosca y a todas las que salieron monito fue como, ok, ¿qué vamos a hacer? Y ellas dijeron, vamos a preparar una obra sobre todo lo que han enseñado. Y para nosotros fue así como que, wow, ¿no? O sea, cómo ellas ya están pensando en otras cosas. O nos dicen, ¿qué van a traer la siguiente? No, pues mamíferos marinos, se van a la biblioteca. Llegamos nosotros a impartir el taller y me entregan cartulinas de que se pusieron a investigar todo, ¿no? Entonces, realmente ha sido un programa maravilloso que creo que
nos transmite todo este sentido, ¿no? De ser parte de algo. Y bueno, pues ahora ya todas tienen sus, ahí como en la fotito, sus playeras de guardianas de tortugas. Y cierro con este lema que lo tenemos como tatuado para Gicoff, ¿no? Que es: la ciencia es un derecho, no un privilegio. Entonces vamos a compartir todo lo que hagamos con todas las personas que quieran conocer acerca de esto. Y pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación, pues querer compartir el trabajo que hacemos en la zona, el trabajo que hace. Y pues nada, muchísimas gracias realmente por esta oportunidad de poder llegar a más personas, de que se escuche este mensaje, de que se comparta. Y pues muchísimas gracias también a todo el equipo de Gicoff, que si bien Sebastián y yo estamos aquí con ustedes, que nos están viendo los rostros, realmente a nuestro lado hay muchísimas personas que hacen posible que esto esté sucediendo. Lastly, Mitzi wanted to share the experience that we had with our environmental education program with women in prison. We don't call them women in prison or inmates anymore. We call them sea turtle guardians. And what happened with this experience is that we wanted to create an environmental education program for a vulnerable group within the community. And we started this program for 15 women. The first time that Mitzi went to this program with this woman, none of them wanted to be part of the program. None of them liked animals. None of them wanted to be part of conservation. They couldn't care less about sea turtles. And it was really hard at first to get them involved in the program. But she did not persist it, and she continued the work. And nowadays we have up to 127 women participating in the program. We shared with them pictures and everything that we know about sea turtles, and they change their mindset on what they can do from where they are. And something that is very, very special is that even though they're isolated, they get to do stuff for conservation, and they get to participate in Huxville research. They went for not caring at all about any other animals and about turtles. They prepare these plays and they prepare these posters and everything to share at the workshops. They even tell their families not to call them when they're on the workshop because they're learning about sea turtles. And so these guardians, they're part of GCOF as well. They're part of the conservation program that we have. And to summarize everything that we've been through and that we've been talking about, in particularly with this program, it's our an ideal or a slogan for us, which is the science. It's not it's actually a right for everyone. It's not only for a few people. So conservation of sea turtles, it's for everyone. Everyone can support the program, even people that are isolated and that are vulnerable. They're doing their part. They're doing conservation, and it's just again a way to thank everyone for their time, just listening to us, listening to our experience, but also sharing what we can do. And then we open and extend the invitation to everyone that wants to collaborate with our program with GCOF, because we're working for something as beautiful as the ocean and as beautiful as us turtles. So we just want to add more people into our journey and our experience. So thank you so much for the opportunity again to get to share our experience with everyone else. Well, you are so very welcome. It is on our side that we want to thank you for this great job that you are doing for the world. With so many horrible things happening in other parts of the world, you are a light in this world of darkness. Thank you for the job that you are doing. And with all that being said, thanks everybody who was here for this special episode. And as you could see, it was really, really, really worth it. We met two amazing people, Mitzi and Sebastian. Thank you very much. And well, we'll see you in a next episode, season 8. And we will see you in a year for another Podcasthon special. Thanks everybody, and thank you very much. See you around very, very soon. Bye. You can follow our channel for the latest updates and more content. Oprah will love singing, in just one word. Link in the description of the episode.